Assalamu alaikum warahmatullahi. Hello everybody, I'm Dr. Ahmad Ibrahim. Today we'll continue our ACLS Precourse work, and lesson of today is lesson 4 about CPR coach. Let us start. Products are shown for demonstration purposes only. The AHA does not endorse or recommend any specific manufacturer or product. In order to show skills clearly, the healthcare providers in this video do not always use personal protective equipment, such as gloves. The following information represents American Heart Association guidelines and best practices for measuring and improving the basic life support skills of the teams you work with. The successful resuscitation of a patient in cardiac arrest requires a coordinated team effort. Effective teams have providers with well-defined roles, and they work together in a dynamic and timely fashion to prioritize and complete critical tasks. The team leader is responsible for coordinating these tasks and ensuring that clinical care is delivered according to American Heart Association guidelines. Delivering high-quality CPR while minimizing pauses optimizes outcomes after cardiac arrest. But because of competing priorities, it can be difficult for team leaders to continuously monitor and provide feedback on CPR quality. The CPR coach is a new role within the resuscitation team, and it's designed to address these difficulties and promote the delivery of high-quality CPR. The presence of a CPR coach allows the team leader to focus on other elements of cardiac arrest care. Whether you are a basic life support provider or an advanced life support provider, the role of CPR coach exists to help you and your team deliver high-quality CPR. The most effective way to implement the role of a CPR coach is with a real-time audio-visual feedback device. We'll discuss some of the functions of the CPR coach and how they use feedback devices. First, let's talk about the team layout when using a CPR coach. CPR coaches should stand across from the compressor, always in the compressor's direct line of sight. CPR coaches should also stand next to the CPR feedback display, which is often located on the defibrillator, so that they can effortlessly redirect the compressor's attention to the data provided by the feedback device. Now that the CPR coach is in place, they should verbalize the data from the feedback device, providing corrective and positive feedback, such as push harder or your rate is good. Great job. You're right on target. In addition to giving corrective feedback, CPR coaches should give mid-range targets so that providers can focus on a precise metric. An example of this would be coaching the compressor to target a rate of 110 compressions per minute, taking the average between the recommended range of 100 to 120 compressions per minute. And now you're too fast. Target heart rate is 110. The CPR coach should also coordinate the initiation of CPR and pauses in CPR. These actions can include initiating CPR, placing a CPR board if needed, analyzing the rhythm, switching compressors, defibrillating, or intubating the patient. The goal of the coach is to keep all pauses to 5 seconds or less when possible. Switch. Okay, that BF, go ahead and Cover. chart and shock. Clear. Shock. Resume. Except for intubation. Intubation should be performed by skilled providers, ideally without stopping compressions. Okay, through the cords. But if it's necessary to pause for intubation, the pause must be for 10 seconds or less. I'm still having trouble. Go ahead and pause CPR. Okay, there we go. Through the cords. Continue. If intubation can't be accomplished in 10 seconds or less, the team should continue compressions with bag mask ventilation. Being an effective CPR coach takes practice and training. If you'd like to learn more about how you can incorporate the CPR coach role into your resuscitation team, please ask your instructor for more information. This is finished about the session of CPR coach. CPR
أو cardiopulmonary resuscitation have CPR team leader. في team leader هو اللي بيوزع يعني بيقدر يدير المهام. واحد بيكون بيعمل chest compression، واحد مثلا مسؤول من الشوك، واحد مسؤول من الميديكيشن، ادي ادرينالين، بدي ادرينالين and so on. السي بي ار كوتش ده نيو رول. الامريكان هارت اسوسيشن دايما بيحاولوا تو امبروف الاداء بتاع اللايف سيفنج او الريسيسيتيشن، فاكتشفوا انه لما يكون في سي بي ار رول مهمته انه يتابع الشخص اللي بيعمل تشيست كومبريشن. ما التيم ليدر مشغول بكل البروسيس والتايمين، وفي بورد واحد بيسجل في البورد، بيسجل التايم في البورد انه والله يا اخي بدينا السي بي ار كده بعد دقيقتين و4 دقائق المفروض ندي كده ادرينالين، بعد كده المفروض ندي كده، بعد كده المفروض ندي كده. الريزم كان كده، وان عملنا اناليزيس للريزم والله مثلا الريزم كان نون شكبل او شكبل، ده هنشوفه. فاللي هو الريزم بتاع الاي سي بتاع الهارت. فقاموا جابوا غير التيم ليدر، جابوا واحد اسمه سموه سي بي ار كوتش. ده بكون قاعد قصاد الزول اللي بيعمل تشيست كومبريشن، هو مسؤول عن الكواليتي بتاعت التشيست كومبريشن، وبكون بعاين للكواليتي بتاعت التشيست كومبريشن، وبرضه بشوف في الفيدباك ديفايس، الديفايس اللي بيعمل لنا شوف الضغطات والريت بتاعه والعمق بتاع الضغطه، اللي هو اوديو فيجوال ديفايس، اللي هو الديفايس اللي بيعمل فيدباك له، انه هو بيكون برضه جنب المونيتور. فده مهمته انه يتابع عمليه التشيست كومبريشن ويساعد في عمليه السويتشنج، لانه بيحصل فاتيج. الشخص اللي بيعمل تشيست كومبريشن بيدعب، يعني بيدعب، فممكن مثلا نغيره بعد دقيقتين او كده. فده السي بي ار كوتش. طيب نشوف الاسئله بتاعت لما نعمل نيكست. طيب that should be the primary focus of CPR coach on resuscitation team to convey positive feedback, B to resolve team argument. طبعا التيم argument دي تابعة للتيم ليدر. to document CPR outcome دي برضو ما تابعة له. to ensure high quality CPR، طبعا to ensure high quality CPR دي المهمة بتاعت السي بي ار كوتش. طيب نمشي السؤال الثاني. the CPR coach role can be blended into which of the following role: monitoring والديفبريليتر، الاي في اي او ميديكيشن، او الفنتليتر، او الكمبريسر. لا، اللي بيعمل تشيست كومبريشن رقم دي، اللي بيعمل تشيست كومبريشن ده شخصي براو. اللي بيعمل فنتليشن برضه شخصي براو في التيم. يعني احنا قلنا ان واحد بيعمل تشيست كومبريشن، واحد بيعمل فنتليشن ماسك الانبوبات، واحد بيدي الاي في او انتر اوسيوس ميديكيشن الادرينالين والحاجات زي دي، هو بيكون جنب المونيتور والديفبريليتر. ده السي بي ار كوتش. طيب which of the following is the responsibility of CPR coach؟ هل inquiring about event summaries أو choosing the medication therapy؟ طبعا هو not choosing the medication therapy. coordinating compressor switch، yes دي مهمته. assisting interosseous placement، لا دي ما مهمته. فهي مهمته انه يعمل سويتش بين الكمبريسور، واحد بيحسبها بالدقائق. طيب نمشي للسيشن البعدي واللي هو الهاي كواليتي BLS. Thank you very much.